on stage for speaking about how the journey of EduTech in India has happened. We want the entire stage to be filled with balls. Okay, so with this, it's now time that we also call a welcome. We request you to... No lunch for you. There's only one chair. Okay. So, okay, there's adjustments being made again. So while I'm calling the moderator, let's do this everyone. While I call the moderator, keep the balls rolling here on the stage so that we just let him know and the moderator and everybody in the room know that we are high on energy. And yeah, that's a cool one. This is a good one. So meanwhile, we are doing this. I'd like to call our moderator here on stage, Mr. Shahil Bansal, who is an alumnus of IIT Delhi. He's a co-founder and CEO of Tinkerly, that's a leading edtech company for STEM learning. His organization has benefited around 5 lakh students in India and abroad. So big warm welcome. We're looking forward to this very interesting conversation. Over to you. Oh, the mics. Everyone, meanwhile the conversation starts, don't forget, bring your energy and keep throwing the balls. First venture when we actually haven't had Flipkart stories. That time he came up with his first company. In 2011, he got exit from this first company, then got the second company. And now that second company has also become a unicorn, and a very interesting journey has come. But पहला question पुलकित आपके लिए, we've known about Vedantu. I think a lot of people who all have heard about Vedantu. अच्छा कोई है जिसने वेदांतु के बारे में नहीं सुना? But हम ये चाहते हैं today we want to know Pulkit about you. Who is Pulkit Jain? Your personal story, how you raised up, your school, what kind of student you are. You have been a teacher. He has taught more than millions of students. In his personal capacity, thousands of students. So we want to know what kind of a student Pulkit Jain was, and then how he has created this unicorn. Thank you. Thanks a lot. Good morning. नहीं, good afternoon हो गया. Good afternoon, everyone. नींद आ रही है आप लोगों को? थोड़ा जाग जाओ यार. So I think I know lunch का time है, but ज़्यादा time नहीं लगे, आधा घंटा, right? So हाँ, कैसे student मैं था, right? So I have very close connection with Jaipur. मेरी सारी गर्मियों की छुट्टियाँ यहाँ जयपुर में ही होती थी. So my entire family, my dad, my mother's family is from Jaipur, and I was born and brought up in a place called Rawat Bhata in Rajasthan. नाम सुना आप लोगों ने? Yes. So my father is here. He was a nuclear scientist there, and I had one of the most beautiful. So I had one of the most beautiful childhoods that anybody could have. Right out of the book of that famous 5 की books आती है ना Eric Brighton की. Exactly like that. अरावली ranges थी, पास में एक water reservoir था. स्कूल से बंक मार के हम लोग खेलते रहते थे. That's all that we used to do. And somehow things happened. But yes, I had very very happy childhood, and I'm very very grateful for that. So yeah, उसके बाद फिर तुम बताओ, आगे बढ़ते हैं. So काफी सारे pivots, we all talk about pivots in the startup journeys, but Pulkit की जो life है, that has been very pivotal. So when he went to a coaching, that coaching was getting pivoted, and something new was originating there. Then he got into the business got pivotal. So Pulkit, from school, from your personal life to the next thing, you landed up in Kota. Would you like to tell about that? And then you got into IIT Roorkee. Then how you got into your first lab? I think till then you want to know. So yeah, I think standard story. आप एक ऐसी जगह से हो जहाँ पे हर कोई इंजीनियर है. So all that you could think about is getting into this similar kind of things. So I ended up coming to Kota. हमने कोटा का नाम सुना नहीं था. दो कोटा की 50 किलोमीटर दूरी रावत भाटा है. There I got the shock of my life, seeing everybody preparing for exams like IITs. किसी तरह से वहाँ से निकल के मैं IIT Roorkee पहुँचा. But yeah, that actually got me thinking. क्या मुझे actually ये करना था जो मैं कर रहा हूँ? I got into chemical engineering in IIT Roorkee, but did I really want to do that? I had absolutely no answer for that, and that somehow got me thinking about, can we do something in the field of education? And after that I got into the job from Roorkee, but after 8 months, I along with my friends, actually दिल चाहता है मूवी देखी आप लोगों ने? So दिल चाहता है मूवी आई थी 2002-03 कभी की तो बात है, और वहाँ से मैं गोवा का पता चला, and that's how I and 2-3 of the good friends that I had in campus and one friend in IIT Bombay, तो हम लोग IIT Bombay जाते थे. वंशी मेरा जो co-founder है उसको वहाँ से पिकअप करते थे, फिर वहाँ से हम गोवा जाते थे, and that's how we started thinking about कि यार कुछ करें लाइफ में.
And after 8 months of getting into job, we left the job to start teaching kids in a small place called Punjab, a small place called Barnala in Punjab. So yeah, that's how the journey in education started. So very interesting takeaway. I think I don't know if you've guessed it or not, but if you have kids or if you have children around you, don't stop them from watching movies. वरना गोवा नहीं मिलेगा, वरना unicorn नहीं बनेगा. So next story is that there has been very interesting elements or stories or incidents that have happened in your life. We were discussing the other day and we got to know one very incident. But उससे पहले मैं एक question पूछना चाहूँगा. How many of you have Gmail IDs? All. How many have Gmail IDs with first name dot second name @gmail.com? So there is a trend. There is a story behind it. Pulkit, I would like to know your sharing. Actually, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कल फोन पे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट निकल के आया. So ours was that batch. So I graduated in 2005. बहुत डिफरेंट टाइम्स थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था कैंपस के अंदर, जस्ट आना शुरू हो रहा था. So Gmail was just getting launched, and I think as far as I remember, IIT Bombay को सबसे पहले first कुछ IDs मिले थे, which then were getting distributed by Invite. So हमारा वो बैच था जिसमें लोगों के first name dot last name @gmail.com के नाम से IDs थे. So when we were starting our early education business, so I actually met someone and he gave me this idea. यार एक काम कर, एक digital marketing campaign कर, जितने भी popular names हैं, that dot popular surnames @gmail.com के ऊपर कैंपेन रन कर, अपने एज ग्रुप के लोगों के पास ही जाएगा जिनके 4, 5, 6 साल के बच्चे हैं. And it actually worked. So yeah. So that was to discuss about the times that I come from. So I think the innovation of a startup that can come at any stage, like how do you find out? So even if I was seeing the train who was raised hand in the first name dot second name, I could imagine that how correct you were. मतलब तुम कहना चाहते हो बूढ़े हो गए सर? बड़े नहीं हुए, यंग ही बच्चे हैं, 5-6 साल के ही है. So next thing is कि interesting incidents होते हैं when you start up, when you hire your some initial employees and when you are giving them some challenges. तो employee को hire करने से ज़्यादा बहुत बार मुश्किल हो जाता है. So I have been running my own startup also. और जब आप startup में किसी को hire करते हो तो चैलेंज एक ये आ जाता है कि उनके पेरेंट्स कन्विंस नहीं होते हैं, स्पेशली टुडे इज 2023, लेकिन आज से आप 15 साल पहले की बात करो. योर सन और डॉटर हु हैज बीन थ्रू IITs एंड नाउ गेटिंग इनटू अ स्मॉल tier 3 टाउन. तो व्हाट वाज दैट इंसिडेंट व्हेन द मदर कॉल्ड यू? So actually, so ours was, those times when, as you said, Flipkart was not there. The tech ecosystem had not evolved at that time. Entrepreneurship was not the buzzword. Abhi to entrepreneurship is one of the most glamorous words that we hear about, right? तो हमारे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं. तो when we were thinking about starting off our own venture, it wasn't very easy. But luckily, उस ज़माने में I feel myself lucky that thought में कोई adulteration नहीं था, बहुत ही pure thoughts थे. यार लाइफ में कुछ करना है, 2-3 दोस्तों के साथ में रहना है, कुछ ऐसा करना है जिसको करने में मजा आएगा. And when all these things came together, we just took a decision and it was very spontaneous. तो हुआ ये कि 2 of us were working in a chemical plant in एक place है बरनाला पंजाब में. तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, फैक्ट्री वर्कर्स के बच्चे, they used to come to these 2 guys to discuss about कि भैया हम कैसे पढ़ाई करें. तो इन दोनों ने हमें भी बुलाया, मुझे और वंशी को. आई वॉज इन गुड़गांव, वंशी वॉज इन चेन्नई. और वहाँ पे जब हम लोग बच्चों से मिले, इट वॉज सो अमेजिंग एंड वी रेजोनेटेड विद देम सो मच. जब उन छोटे छोटे बच्चों को बताया कि बच्चों तुम भी लाइफ में कुछ कर सकते हो, अमेजिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम बरनाला जैसे गाँव से हो. आई हैव सीन चिल्ड्रन लाइक यू इन माई कैंपस डूइंग ग्रेट. I saw tears rolling in those young eyes and that was transformational for us. उसी दिन डिसाइड किया भाई अपन तो पढ़ाएंगे बच्चों को. बस ये था कि घर पे कैसे बताएंगे, क्योंकि आप IIT से निकले हो, आपकी जॉब अच्छी लगी है, तो घर पे किस मुंह से बताएं. और उस जमाने में ये भी नहीं था कि हम बोले कि एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, यही था कि अपना कुछ कर रहे हैं. तो हमने डिसाइड किया घर पे तो नहीं बताएंगे. तो भी डैडी यहाँ पे बैठे हैं वैसे. सो वी डिडंट टेल टू अवर पेरेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट उस जमाने में क्या है कि जब आप फ़ोन करो ना पंजाब में हो और आप फ़ोन करो, आपने फ़ोन नहीं उठाया तो आपको पंजाब की टोन में, पंजाबी में वहाँ से automated reply, right? So that's how the parents got to know. But yeah, my mom did an amazing thing. जैसे उनको पता चला कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, my brother was studying in Bansal classes in Kota. She took him out and she sent him to us. And I was like, मम्मी अभी हम खुद बच्चे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है.
भाई को भेज रहे हो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट शी टोल्ड मी बेटा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता IIT से, ये तुम्हारे साथ रहेगा तो शायद ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्टनेस, थोड़ी सी ज़िंदगी जीना सीख जाएगा. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट? हु केयर्स अबाउट कि आप IIT गए नहीं गए, क्या फ़र्क पड़ता है? दीज आर द थिंग्स व्हिच मैटर, एंड दैट टॉट अस अ लॉट. Absolutely. I think ये राजस्थान की जीन में भी है, like अगर बिजनेस कर रहा है कोई घर में तो फिर सपोर्ट भी मिलता है. And then education is something which we all relate to, like especially in Rajasthan. When we are talking about education and we are talking about edtech, being an edtech founder myself, जब भी हम मार्केट में जाते हैं आजकल, स्पेशली आज के टाइम पे when you talk about I am running an edtech startup, तो फिर मेरे से पहले क्वेश्चन 2-3 और कंपनियों पे आ जाता है that उनका कैसा चल रहा है, उनका कैसा चल रहा है, वो मार्केट कैसा है. So you used a very interesting statement on edtech because you have seen that entire 18 years of 18 years of edtech from 2005 till 2023, how it started, how it raised some things before time, some things then later on. क्या है अब, क्या चल रहा है? व्हाट डू यू थिंक एडटेक में क्या पोटेंशियल है? सो एडटेक तो देखो ये वर्ड बहुत ही रिसेंटली कॉइन्ड वर्ड, एंड कोविड एक्चुअली showed everyone that there is something called edtech. But you know, having seen this journey very up and close, I can say one thing कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो लाइफ में हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपके साथ होते रहेंगे, पाश्चराइजेशन आपका होता रहेगा, राइट? यू शुड नॉट गेट worried about them. So I remember times pre-2018 जब edtech को हम लोग बोला करते थे the entrepreneurs मजाक में, ये स्टार्टअप की दुनिया में शूद्र है, इसको कोई टच नहीं करता, इसी कोई बात नहीं करता. अगर हम जाके बात करते थे इन्वेस्टर्स से edtech, तो बोलते थे कौन है बे तू, निकल, क्या कर रहे हो, कुछ होता नहीं edtech के अंदर. Then COVID happened, then suddenly edtech became the hero, right? And then COVID चला गया, उसके बाद अब सब ये सवाल पूछने जो आप बोल रहे हो, अबे तुम जिंदा भी हो क्या, मर क्यों नहीं गए अभी तक? So that is how things, that is how the life is. But for me, what I feel very grateful and proud about is that there is a problem statement that I saw in 2006, which remains true today as well. And I think अगर education के field में अगर आप एक कोई फंडामेंटल चेंज अपनी लाइफ टाइम में लेके आ पाओ, आई थिंक दैट इज गुड इनफ. तो उसी माइंडसेट के साथ हम लोग तो लगे हुए, एंड आई थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी फाउंडर ऑल्सो to have a problem statement in mind, to feel for it and to be at it for a very long duration of time, तो शायद कुछ चेंज आएगा. Beyond making money as well. I mean, money definitely is very important, but I think all the young entrepreneurs, they get into the field of entrepreneurship not just to make disproportionate money. They also get in with a sense of purpose, with a problem in mind, which they want to solve, right? And I think it takes time. तो बस वही एजुकेशन की दुनिया में ये सब चल रहा है. But I think we are seeing a reverse trend that edtech is becoming education and every edtech company is coming into physical. What is that happening? What do you think about that? Like every online provider is now getting offline provider. When are you coming up with your centers? Okay, so let me take you through the journey of, you know, why. Question is why Vedantu, which I always think about. Why Vedantu? So before Vedantu, my first venture was an offline institution which we started in Punjab, which became one of the biggest brands upwards of Delhi. So Punjab, Haryana, Himachal, that entire belt. What the problems which I faced there? So what worked? We saw that the small place, the Patiala and the region around, that transformed after we went there. From 2006 to 2010, we saw huge transformation. हमारी क्लासेस में 10% लड़कियां होती थी, से लेके 50% गर्ल्स started coming into the classes. There was no selections in the top tier colleges from there. By 2010, there were hundreds of children getting into IITs, AIMS, getting medals for India and international Olympiads. तो कुछ बदला, लोगों के अंदर जज्बा बदला कि यार हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं. बट क्यों? So you know, the people who became teachers with us, we had a very strict rule. तुम लक्ष्य, मेरा प्रीवियस वेंचर में, टीचर तभी बन सकते हो जब तुम एक कॉन्शियस चॉइस लो दैट यू वांट टू लीव समथिंग बिहाइंड टू बिकम अ टीचर. Nobody from Kota or these kind of places could become teacher with us, but that did amazing change. So मैं एक अपना एग्जांपल देता हूँ. मुझे लाइफ में एक मिड लाइफ क्राइसिस आया था 2008 में. I was very young at that time. I was a maths teacher, hardcore maths teacher. मैं कैलकुलस पढ़ा के उस बैच को, जो मुझे पता है 40 बच्चे आईटी में जाएंगे, मैं क्लास से निकला एंड आई वाज लाइक, मैं कैलकुलस क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं कैलकुलस, कौन आप में से कितने लोग इंजीनियर्स हैं? आप सब लोगों ने कैलकुलस पढ़ा, राइट?
तो मुझे फंडामेंटल डाउट है कि कैलकुलस लाइफ में यूज़ कौन करता है? एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन यूज़ करता है? ये क्या पागलपना चल रहा है? क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? IITs क्यों भेज रहा हूँ बच्चों को? सो आई गॉट लॉस्ट कम्प्लीटली। तो पटियाला के पास शिमला है, तो मैं शिमला चला गया, जाके ठंडी हवा में थोड़ा सोचा। आई फाउंड सम सेल्फिश आंसर्स फॉर माई सेल्फ एंड दोज आंसर्स वर, भाई मैं तो मैथ्स का टीचर ही नहीं। Maths just happens to be a conversational language between me and these children due to whatever socio-economic reasons कि बच्चों को ये पढ़ने का है ट्रेंड, उनको पढ़ना है, बट ये केवल भाषा है मेरी उनसे बात करने की। एंड थ्रू कैलकुलस प्रॉब्लम आई एम टीचिंग देम हाउ टू थिंक, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, हाउ टू कॉम्प्रिहेंड अ प्रॉब्लम, हाउ टू गो अबाउट थिंकिंग क्लियरली एंड लॉजिकली इन अ प्रेशर कुकर सिचुएशन। एंड आप सब जो यहाँ पे बैठे हो, आप सबने लाइफ में इतना कुछ किया है। If we look back at our lives, this is what we have done, right? So education is not about subjects. Education is about teaching the brain how to think. And in this, the role of a teacher is very important. So problem ये थी कि ऐसा टीचर लाऊं कहाँ से, और ऐसा टीचर लेके तो आऊं तो पटियाला कैसे लेके आऊं? फिर मैंने एक भटिंडा सेंटर खोला। भटिंडा कैसे भेजूं ऐसे टीचर को यार? आप जैसा इंसान भटिंडा जाएगा क्या? मैं आपको भेजूं तो आप जूते मारोगे। हुआ ये, इससे बता रहा था मैं, बॉल मारेंगे कि एक यंग टीचर IIT ग्रेजुएट, आई सेंट हिम टू भटिंडा। उसकी माँ का फोन आ गया कि बेटा, बहुत गुस्से में थी उसकी मम्मी, कि बेटा क्या किया आपने मेरे बेटे के साथ? मैंने कहा आंटी क्या किया मैंने? आपने मेरे बेटे को भटिंडा भेज दिया। मैंने कहा आंटी हाँ, तो अब उससे शादी कौन करेगा? पहले तो आपने टीचर बना दिया, फिर आपने भटिंडा भेज दिया, कौन शादी करेगा इससे? अब मुझे समझ में नहीं आया, मैं हंसूं रोऊं क्या करूं? बट दैट इज ट्रू, राइट? तो प्रॉब्लम ये है, फंडामेंटल प्रॉब्लम इज दिस। आई वॉन्ट आवर चिल्ड्रन टू बी टॉट बाय द मोस्ट इंस्पायर्ड पीपल लाइक यू आर इन दिस रूम। बट ऐसे लोग टीचर्स बनते नहीं, बन भी गए तो इस देश के गांव गांव में जाएंगे नहीं। एंड दैट इज व्हाट लेड टू द स्टार्ट ऑफ माय देन शिफ्टिंग टू बैंगलोर टू स्टार्ट वेदांतु, टू थिंकिंग कि शायद टेक में कुछ होता होगा जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता है। मुझे आज भी बहुत क्लियरली तो नहीं पता, बट दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो मेरे ख्याल से ऑफ जो क्वेश्चन था आपका ऑफलाइन, सो मैं आया हूँ ऑफलाइन बिजनेस से, बट आई फील कि ऑफलाइन तरीके से आप इस देश के 50-100 सिटीज़ में तो चले जाओगे, बट हमारा देश बहुत बड़ा है। How can we go to those Bhatindas, those Patialas of this country? I think technology and online probably will have a very valid solution for that. That is my core belief. I think you are not the only one who is believing in a core belief. There was someone who invested in Vedantu in 2013 with a check of 150K, and उसके बाद से the company has raised more than 3,000 times of that money so far. And then the company has been valued over $1 billion. So पुलकित यहाँ इस रूम, इस हॉल में, इस ऑडिटोरियम के अंदर दो तरह के लोग हैं. One, there are startups who did speed dating yesterday, who presented to a lot of investors and are looking for their first round of fundraise and are looking for that angel investor. First is that what is your input, that what kind of angel investor is something that they should be seeking for, what kind of money, the money matters, valuation matters, that is first part. Second, again, there are time members, there are angel investors, newly formed investors who are coming in, and they are looking to invest into these startups. So you shared a very interesting thought that पहला इन्वेस्टर जो वेदांतु में आए थे, द पर्सन मिस्टर रामास्वामी, he actually got the opportunity to take an exit about how much, 40x 30-40x, तो वो उन्होंने अभी भी नहीं लिया actually, and he very often meets them. So Pulkit, your advice, if someone who is actually looking to invest into startups, what kind of angel investor would be, what kind of good tactics or practices that you would like to share? So I'll share my thoughts, but by the way, इस रूम में बहुत ही sharp financial brains बैठे हैं. I was listening to some of them. So I'll just share my thoughts, but I'm not an expert in this field. मुझे लगता है कि अगर आप एंजल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, so one, you should have a very clear understanding that it is not a medium to make quick buck. अगर आपको लगता है कि कोई ट्रेन छूट रही है और you're doing it out of insecurity कि हर कोई कर रहा है तो मुझे भी कर लेना चाहिए, आराम से आप अपने मनी को अच्छे से समझिए, आप कितना पोर्शन एंजल इन्वेस्टमेंट लगाना चाहते हैं उसको समझिए, क्योंकि रिटर्न्स देखिए मेरे ख्याल से 7-8 साल से पहले आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग एंजल इन्वेस्टमेंट, यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सीड राउंड. उस स्टेज पे कंपनी का PMF नहीं हो, मतलब उसको अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट अच्छे से समझ में नहीं आया होता है, राइट?
So the company will mature a bit, find its footing, raise series A, B, C, D. उस स्टेज पे जाके आपको एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. और if the company gets acquired somewhere around at that time, right? So it takes time for a company to reach there. So one, I think you should have that mindset. Not every company will succeed to a point that it will give you return. It's not कि profit का share आपको मिल जाएगा, right? Unless until the opportunity of exit comes, you won't get an exit. So keep these factors in mind. If you do 10, probably you will get returns on 2 or 3. It's a risk investment. If a company dies, your money dies with it. So this is very important to understand. Second, don't do angel investment with a thought कि मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो चलो एक व्हीकल को पकड़ता हूँ जो कि मेरे इंटरेस्ट को आगे प्रोपोगेट करेगा. Doing so, you will end up, interfering a lot with what the founder is doing. I think you should not do that. A good angel investment is आप फाउंडर में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि सीड स्टेज में कोई भी डेक इज अ फिक्शन. एक बहुत ही बेसिकली कोई भी जो डेक आपको कोई भी फाउंडर प्रेजेंट करता है, इट्स उसकी खुद की इमेजिनेशन है, उसकी खुद की एक्सपेक्टेशंस है कि ऐसा कुछ हो जाएगा, बट टिपिकली ऐसा होता नहीं है. सो डोंट रीड दैट, रीड द फाउंडर. उसके साथ आपको बात करने में, उसके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छी है, उसके अंदर आपको पैशन दिखता है, उसके अंदर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने का जज्बा दिखता है. गो विद इट थिंकिंग कि शायद he will solve all the problems that come in the midway and during the journey and will come out with flying colors. So ये मेरे कुछ thoughts हैं. Yeah, I think this is wonderful. I think इससे इस क्वेश्चन का आंसर से स्टार्टअप्स को भी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल ही गया होगा. I have a very interesting rapid fire which I will do, but उससे पहले we can take 1 or 2 or 3 questions from the audience. Yeah, please. अगर mics है तो please help. Hi Pulkit, it's good to see you first. I'm myself as an EdTech founder. Right? My question to you is, you just told me your story that when you were doing engineering from IIT Roorkee and chemical, you were thinking like, why I'm doing this? Why I'm here? Why I'm doing chemical engineering? I will take you back and I'll give you an option to do something else. What you will gonna do? And second question is, when you were like, why I'm teaching what you told in that class after which you got frustrated and you went back to Shimla. What you did in Shimla and how did you come out of that? Personal questions. All both are personal. Because my EdTech deals in one of those things where we help. So इनको कोई लेके जाओ चाय पे. पहले क्वेश्चन का आंसर है, मुझे फ्रैंकली बिल्कुल नहीं पता था what I wanted to do in life. I was clueless. मेरी जिंदगी केवल पीछे पहाड़ों पे घूमने में और क्रिकेट खेलने में जाती थी. I enjoyed solving physics problems. Is all that I remember, but I frankly didn't know. और इनफैक्ट बहुत बच्चों के साथ ही होता है. उनको 12th तक पता ही नहीं होता कि उनको क्या करना है, और बहुत rightly so. उनके avenues नहीं है to know themselves, right? So I think This is where we comes into the picture. That's what we are doing. brilliant. शिमला में मैंने क्या किया? कुछ नहीं. मैं I think self-thinking is. That's what I just want to know. So no. Now no counter questions. No counter question. We'll go to the second question. Yeah, you have the mic. You can connect off. I will. Thank you, sir. Hi Pulkit, Nitin here. We also run an EdTech. I wanted to ask you a question. It's a problem statement that we are facing right now while we are running it for the last 3 years. And I've heard in some ways that Vedantu also had this problem at some point. So you have a segment called Vedantu Super Readers. And it's dealing with reading problems with kids between the age of 3 to 8. So I'm facing a problem of hiring and retaining teachers or instructors, right? And you said about, you were sitting in Karnala and you said, where would we get, or Bhatinda, how would you get a teacher there? But then you open Vedantu and you have teachers access across India, and then you can get talent from there. But I think it's still a big challenge. We still can't find good talent across India who can teach little kids online, right? So how do you hire in bulk and how do you retain them is the question. So I think the best, so how do you hire is, so we have distribution strategies, multiple distribution strategies where we reach out to students as well as teachers both, right? And
But how do you retain it? I think is more because finding them still is not that big a challenge. Retaining the right talent and grooming the right talent is very important, right? So what we've realized is more you invest in someone, the more is their chances of being with you with the right value system. So what we do is we try to invest a lot in training our teachers, in grooming them. So we have a very, very strong teacher training system within the company, and that leads to better retention of the teachers is what I've realized. Should we consider No, so that sorry, we I keep think- asking and then we have to keep on pouring and the teachers will keep on going out? Because even after you train them, I'm sure they are leaving, right? And that hurts more. So finally you will find an equation which will work out for you. Maybe we can discuss it offline as well. Hi Sharon, hi Pulkit, how are you guys? Thank you for the great session. I have one quick question. Just like how EdTech was coming up back in the early 2010s, what do you both think about the word edutainment? Do you think that has significant impact on the future which is coming? See, I don't go by the words. Now what I've realized is, in the field of education, there is a very thin line between fantasy and reality. Right, so I don't, this is my personal belief, I don't look at a technology or, for example, gamification, for example, AI, for example, the new kind of audiovisual aids which are coming up, AR, VR. So I don't look at the technology first and think, how can I use the technology? I am very deeply connected with students I teach every day. So I see what are the problems that the students face and in what way can these problems be solved by any upcoming technology or a new concept which is coming up. So yes, of course, education needs to be made entertaining for the students, for them to remain engaged with the learning process. Learning is not something which is natural. Yeah, learning में सबको नींद आती है, ठीक है? Entertainment में सबको मजा आता है. So ये तो obvious सी बात है कि can we make education entertaining? Will definitely be more engaging for the students. So, but कैसे करना है? इसका आंसर किसी को नहीं पता और वो आंसर केवल एक ही तरीके से पता लग सकता है. Keep trying it with the students and see how the students are engaging and behaving on top of it. Perfect, thank you so much. I have something to follow up, but I'll do that later. Sure, Yeah. definitely. Hi, Pulkit. This is Mohit Gulati here. I run a venture fund. I just had a very simple question with regards to where do you see education in 2030, and what's your take on the new education policy that India is coming up with? Does it change the game altogether, or is it a step up? Just would love to hear your thoughts around it. So I think the government has been very proactive of late in terms of rolling out new policies, and many of these policies are I think they're in the right direction, steps in the right direction. So I'm very positive because I've been talking to some of the stakeholders and the government as well. I see great intent there, and I see the great intent in terms of iterating as well if something doesn't work out. So I'm very positive, and I believe that the bottom of the pyramid can only be taught well by the government initiatives only, because see, we private players, we can only touch a certain strata. We cannot go to the bottommost the pyramid of our country, right? And that is where the government policies and government initiatives come in. So I think by 2030, with government initiatives, with startups also coming up in the field of education and the infrastructure getting better and better over the years, I see a very bright future of India by the time 2030 arrives. So we'll keep two more questions, one from there and one you Pulkit? can take this. Sorry. Hello. Yeah. Yeah. So first of all, I'm a huge fan and it's a great honor for me to be able to speak to you. So sir, मेरा पहला question तो आपसे ये कि like you said, technology it has become inevitable कि हमें education और technology को एक साथ लेके चलना ही पड़ेगा, app develop करनी पड़ेगी. तो क्या क्या challenges face करने पड़ते हैं जब हमें app develop करना होता है और कैसे उसे overcome करें, and having done that कैसे हम अपने app को market करें कि भटिंडा में भी बैठा कोई download कर सके. बायजूस की तरह हम शाहरुख खान को तो brand ambassador नहीं बना सकते. इस पे तो पूरी budget की वर्कशॉप हो जाएगी मुझे लग रहा है. So, but yeah, very short. So the biggest problem, see, education का biggest killer is CAC, the customer acquisition cost, right? And because see, in education, it's not about आपने marketing की, किसी ने आपका ad देखा और वो आपके साथ आके जुड़ गया. You need to build the trust in a family's mind for them to depend on you and pay to you, right? So here the traditional marketing just doesn't work. So if you are a new tech startup right now or founder, you should think about distribution first. And luckily, unlike in my days when the distribution was very difficult, what we did, I'll tell you,
हम लोगों ने देखा कि गूगल पे लोग क्या सर्च करते हैं, and we in a very targeted way created pages which started giving us approximately 15-20 million visits every month in next 2 years, which became our first funnel for acquisition. Today YouTube has come up, right? YouTube has become an amazing delivery platform. तो आपको अपना ऑर्गेनिक डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रांग रखना है ताकि बच्चे आपको जान पाए, जुड़े. देन यू शुड स्टडी द डेमोग्राफिक्स ऑफ योर डिस्ट्रीब्यूशन. आप कहाँ पे पॉपुलर हो रहे हो, कहाँ पे आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं, एंड देन यू शुड in a very targeted way go and try to propose or sell your offerings in those demographics. I think is a very good way to. So this is the last question. So challenges that you come across while. हेलो शरद, आपको ना बहुत जल्दी मतलब ग्रो करते हुए देखा. ग्रोथ जो है आपका बहुत फास्ट. उसका टोटल बजट क्या है आज तक, स्टार्टिंग से लेके आज तक आपने इस ग्रोथ पे कितना मतलब एक्सपेंस किया? मैं जानना चाहता हूँ आपने इतनी जल्दी ग्रो कैसे किया? यार 16 साल का इन्वेस्टमेंट है. देखिए वो बताना तो थोड़ा सा बता दीजिए, वन वर्ड बता दीजिए. आपने टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ किया या कैसे किया? मतलब ये ग्रोथ कैसे होता है ये जानना है मेरे को. यार मुझे भी नहीं पता फ्रैंकली, मुझे नहीं पता कि ग्रोथ. देखिए पता तो है पर आपने बता मेरे को सीक्रेट सॉस होती तो मैं खुद अपने पर लगा दूं सबसे पहले, राइट. सो पॉइंट ये कि आई हैव बीन ऑन इट फॉर लास्ट 16 years एंड इफ यू आर राइटली पॉइज्ड. फॉर एग्जांपल जब हमने ऑनलाइन लाइव शुरू किया था 2014 में इस देश में, तब लाइव ऑनलाइन लर्निंग का कंसेप्ट था ही नहीं. सो जो आप भी पूछ रहे थे, द फर्स्ट फ्यू ईयर्स वर स्ट्रगलिंग. सो 14 में स्टार्ट किया, 15-16 तक हमें समझ में आया कि अच्छा ऐसे बच्चे पढ़ भी सकते हैं, बट वो 1-to-1 था. 1-to-1 के लिए हमारी सारी ऑडियंस इंडिया के बाहर से आने लग गई, बट मुझे गांव-गांव में जाना था. फिर हमने पिवट करके 1-to-many बनाया. 2017 में कंपनी ऑलमोस्ट बंद हो गई थी, और फंडिंग है ड्राइड आउट. 18 में दैट स्टार्टेड वर्किंग. 18 से 20 तक हम लोग 3x हर साल ग्रो किए. उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के टाइम पे हम लोग राइटली पॉइज्ड थे, जिसको आप शायद बोल रहे हो कि आपने बहुत तेजी से ग्रोथ देखी. बट उससे पहले इतने ऐसे फेजेस आए जो कि किसी भी फाउंडर के लाइफ में आते होंगे, जब उसको लगता होगा मैं ही सबसे बड़ा गधा हूँ दुनिया में, राइट. मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दुनिया में सब मुझसे ज़्यादा समझदार है, राइट. सो दिस हैपेंस. एंड कोई एक टाइम आता है जब चीज़ें चल भी जाती हैं, फिर एक टाइम आता है जब चीज़ें मर भी जाती हैं. बट यू हैव टू बी एट इट इज ऑल दैट आई कैन से. मेरे पास कोई आंसर नहीं है, कोई सीक्रेट सोर्स नहीं है. I think I'll okay, the last one, and then I'll also take a couple of minutes. Yes. Hi Pulkit. I'm Sunny. I run a school community platform. So I've been working into education for past 16 years. The basic problem and companies, what we see, all the companies from B2 who are working in B2C now coming into B2B, be it Extra Marks, Bejus and all. And when you talk about the impact, you have created a great impact in B2C segment. But if you actually go in the private schools and those delivery medium who are the best teachers, if you can train them and make them super teacher, don't you think so that it would add a lot of value to it? Any plans for you to come to B2B? Because I personally feel with my experience that can create a great value for organization as well as for the students and schools as well. Thank you. You're absolutely right. In fact, Vedantu की शुरू की जो जर्नी थी 11 से लेके 2011 से 2014 तक, I actually built a B2B product, B2B2C, and I went to lots of schools and institutions, sold to some of them, but I realized कि it was very difficult for me to crack that entire funnel at that time. I think the times have changed since then, but I had this inclination of directly connecting with the students and impacting them, and that led me to then venture into B2C, where my heart really lied. I would love to explore it once again, because आप जो बोल रहे हो, I do believe in that. But अभी तक हम लोगों ने explore नहीं किया frankly in the last many years. So I would love to discuss with you. Sure, thank you. So everyone is, I think the lunch time is here. तो मैं बस थोड़ा सा session. I think the last few things that I wanted to ask, but now we have limited time, so we'll just one word answer. So you talked about you wanted to write a book sometime in your life about your childhood experiences. What would be the title of that book? मैं बच्चों को जब भी मैं अपनी क्लास होती है तो आई एंड माई क्लास से कि बच्चों ठीक है मैथ्स वैथ्स पढ़ लिया बंदे, बट ऑलवेज कीप दिस ब्यूटीफुल कर्व ऑन योर फेस. दिस कर्व इज y equal to x square. आपने जितने लोगों ने मैथ्स पढ़ी है, y equal to x square is this parabola, right? Upward facing parabola. So I think I'll keep that title of my book, y equal to x square.
So you are the maths guy, you have two other co-founders. Who is the physics guy, who is the chemistry guy in the personal life? So Vamsi is the physics guy, he's the CEO. He's the most logical brain. And Anand is the academician among us. So he teaches chemistry and he manages the chemistry among us as well. What is your best time? What are peak times? Every day, every time, or maybe one such incident throughout the life? So one thing which I enjoy, so that's why I teach every day. क्योंकि जब आप स्टार्टअप करते हो तो आपको लगता है कि यार हर थोड़े दिन के बाद क्या चल रहा है, हो तो रहा नहीं या हो रहा है. कभी कभी लगता है बहुत कुछ हो रहा है, कभी लगता है कुछ नहीं हो रहा है. So to keep yourself sane, you need to find something. I think life is all about it's a management of energy, and I derive my energy by talking to students. So this is my high every day. जब भी रात को मेरी क्लास खत्म होती है 7:45 बजे, उस टाइम पे मैं सबसे हाई पे होता हूँ अपनी लाइफ में. ज्यादा मुश्किल क्या था, जेई क्रैक करना या यूनिकॉर्न बनाना? तो जैसे बच्चों को बोलता हूँ वैसे बोलता हूँ डिप्लोमेटिकली, अगर जेई क्लियर कर लोगे तो उसका लाइफ में कुछ भी कर लोगे, तो सब इजी हो जाता है. बट नहीं भी करोगे तो भी बहुत कुछ कर सकते हो. Exactly, that is true. Thank you so much, Pulkit. Thank you for being with us.